postcard, nothing else. So if we understand that, we can handle that. And bioinformatics is the back of that things. এখন দেখে এটা হচ্ছে Penang traffic. Simply it's showing that how fast the car is moving and everything. We actually build exactly same thing, taking all that information. এখন so what we did, we have taken almost 7,000 full-scale abstract, 15,000 databases, articles. We created 10,000 relationships. Chacha, na dadi, na মানে এই সমস্ত রিলেশনগুলি করে we created the network. And this is the one of the network which এখন দেখেন এই নেটওয়ার্কে করার পর আমি দেখতেছি যে সেন্ট্রাল একটা জিনিস ওখানে হাতটা I don't have to be rocket scientist now to think about this should be my job. Because if I hit that one, all this network will slow down. Why the pharmaceutical company before had the problem? Because they didn't have that. And that's why we got really, really side effect. Because they will hit somewhere here, but it is connected to all the dots. So it's going to happen. Now, if I do have a drug there, it is going to happen in every, and my drug is not going to have it just on that. We will do a multi-component drug, like in herbal things, that will slow down the whole traffic and let itself take care of the traffic. Okay, this is the one example. This is the second example what we have found. The same thing shows the initial human interaction. Then we also found out that salmonella, যখন গলব্লাডারে যায়, they are actually giving small signal আমাদের হিউম্যান বডিকে বলছে দেখো আমি কিন্তু ওখানে আসছি, তোমরা কিন্তু আমাকে এই কাজটা করাতে পারবো না। এবং এই যে এরিয়াগুলি থাকে, it pretty much neutralize those home areas. তারা বলছে এই এরিয়ায় তোমরা আসতে পারবো না। এই যে কমিউনিকেশনটা শুধু সামনের ভিতরেই কমিউনিকেশন সেলের মধ্যে না, they are talking with the humans, আমার সাথে কথা বলছে। এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আমরা জেনে গেলাম, ওই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা শুধু নট ল্যাঙ্গুয়েজ, whether it is monodirection or bidirection, এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা জানছি। Now I can build a biomarker, and that's exactly what she did. Interaction. এখন এই ধরনের আমরা 10টা আইল্যান্ড সেই অংশে করেছে, যে হোল জিনোমটাকে যদি যায় এই 10টা সেকশন ভাবে দেখলো যে একটা সালমোনেলাকে যখন সালমোনেলাকে যখন প্যাথোজেনিক হয় তখন 10টা আইল্যান্ডকে ডাইরেক্টলি অ্যাক্টিভেট করে। এই অ্যাক্টিভেট করার এই দেখেন SP1 একটা আইল্যান্ড, সে কথা বলছে 7টার সাথে, আবার 4টার সাথে 4টা কথা বলছে 9টার সাথে, এক আবার কথা বলছে 2টার সাথে, এক আবার কথা বলছে 5টার সাথে, 5 আবার কথা বলতেছে 2টার সাথে। There is a constant dialogue is going on. এই জিনিসটা যেহেতু আমরা জানতে পারছি এখন, now we can create a biomarker, or we can, and this is what's done by a bachelor degree student who has no idea of the bioinformatics. Zero. And you folks are more than that. I'm not putting Suen down her contribution. In fact, that I have seen that what you can do. Just an example. And now she's going to pattern those things, all the biomarker, and that's it. And she will be part of a spin-off company. This is just one simple example I'm giving you. Now we talk about a little bit of the disease of the genomic components. Something pharmaceutical companies are using that. It has to flowchart disease with genetic component, identify risk factor, diagnosis, pharmacogenetics. These are the normal big words. You don't have to know about it. Just the logical way how we design the drugs. এখন যে নানা টেকনোলজির কথা উনি বললেন বিশেষ আমার ভাই, এখন এখানে আপনি যদি ধরেন একটা পয়েন্টকে যদি ধরেন একটা ধরেন ছোট্ট একটা পয়েন্ট যদি 164 ভাগে ভাগ করেন, সেই 64 ভাগের মধ্যে আপনি you can actually print all the genes of the human being, and it is available at the moment, and we can test it. কেন?
আমাদের কি ধরেন অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের ড্রাগটা এখন মনে করেন যে আপনারা হয়তো মনে করেন যে একটা অ্যাসপিরিন বা একটা ট্যাবলেট আছে, আপনি 250 মিলিগ্রাম খাচ্ছেন, কিন্তু আপনার বডি কিন্তু ছোট। How do you know that 200 milligram is best for you? Why not 50 milligram? Maybe you're overdosing this thing. So we need to know that. So the কথাটা হচ্ছে, so we are asking a very simple question, যে আমার ডোজে জানতে হবে, ডোজ যদি না জানি, then we are in trouble. আমার সাইড ইফেক্টের শুরুটা সবই হতো। Now I will ask you a very simple question. আজ পর্যন্ত যত ড্রাগগুলি তৈরি করা হয়েছে, what is the percentage of that drug is actually hitting the target of the genes? Any idea? Any idea? এখন চিন্তা করে দেখেন গত 30 বছরে কত বিলিয়ন ডলার দিয়ে ড্রাগ আমরা তৈরি করেছি। Very close. It's actually 2.5%. So we spend $1 trillion just for 2.5%, and the remaining is still there. So there is a big hope for us that we can do all the analysis, we can discover that what is happening, and we can talk with the pharmaceutical company as India is doing that, and we can intelligently design, because these sources, databases are already available. It is open source. We don't have to really buy all this, we can buy. If we make those target proteins, that becomes intellectual property of you, or your company, or the government. Now, I will go switch to that, some other subject. Anyway, মনে আছে একটা কথা বলেছিল যে আমাদের ব্লাড সাবস্টিটিউটের কথা ব্যাপারে। Blood substitute, when our team has discovered the blood substitute, but we ask a very simple fundamental question. Life inside the silica, it is silica, is there any life? If there is a life, what does it mean? Is there any signature? Second, life inside the salt crystal. There is a large salt crystal in the salt crystal. Is there inside the life? If there is a life, what is the biological marker? Or life of active volcano. We had an expedition in New Zealand. Actually, there was 24 active and inactive volcanoes. This is actually, the sample was taken from there, and we have analyzed those samples. The question is that in the active volcano, when it's thinking of 400 degrees, the water we say, is there a life? If there is a life, what is the signature? Life inside the ice, which is in Antarctica. Is there a life there? If there is a life, what is that signature? Can we understand that? And can this anything to do with the fundamental medicine or a drug? This is life in acidic lake. pH of this lake is 0.2. It's a pure acidic lake. You put your finger, that's it. And is there any life? All of this, what I asked the question, yes? The answer was yes. Now, if this is a life, what is the molecule that tells us that it will be? আপনি চিন্তা করে দেখেন, আজকে যদি আমাদের হিমোগ্লোবিন সম্বন্ধে জানেন, যেটা আমাদের রক্তটা এসে অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট করে, তাই না? আর মায়োগ্লোবিনটা আমাদের মাসেলে জাস্ট ফল দেয়। আমাদের যেহেতু যখন পেইন হয় মাসেলগুলিতে, তার মানে মায়োগ্লোবিনটা পাচ্ছে না, অক্সিজেনটা চলে যাচ্ছে। These are the questions we ask. If this is the case, what is that? This is me. We are going through the circulation. This is the hemoglobin, and this is the structure. Mark Paris discovered that one, and he got the Nobel Prize for that. So now we are asking all the life form, which I showed you, ice to the salt to the active volcano. Can we find that molecule? If we can find that molecule, that means there is an evolution of that molecule. That means this molecule has survived every bombardment what life in our planet can do that. So maybe if we understand that one, then we don't have to worry about making the blood substitute. Nature has already created that. We just have to purify the protein, test it, and that's it. And that's what we have done. Before that, we put, of course,
In order to show that we are scientists, we have to do all kinds of things, say what's the origin of hemoglobin and everything, otherwise they will not believe us. You will not get in a Nature paper, So you have to, but